The great people of Biafra, my people of Biafra, the great bite of Biafra and the great Igbo people worldwide at large and those in Biafra land. I bring you greetings in the name of the Lord Jesus that I serve. I say may God bless all of you and may God keep you and may God sustain us in our effort for the restoration of Biafra. My good people, I bring this message as I'm greeting you through willing salute to you all. This is Evangelist B from Ireland. We'll keep on fighting, we'll keep on talking, we'll keep on to let people know our opinion concerning our freedom. This message, my brothers and sisters, is particularly to Obi of Onitsha, the monarch, Obi of Onitsha. I saw some different type of posts addressing Nnamdi Kanu, that he will arrest Nnamdi Kanu if he interrupts the election of Anambra, that Nnamdi Kanu has no right to stop election. That's very good and that's very wonderful. I congratulate you, sir, Obi of Onitsha, for your effort in helping to destroy your father's land. I congratulate you. But Mazi Obi of Onitsha, I have a question for you. As I'm thanking you for your boldness to confront Nnamdi Kanu, I have few questions for you. Mazi Obi of Onitsha, you understand that Fulani headsmen are destroying the crops of widows, poor people, innocent poor people, innocent people in Biafra land. When and where have you come and published in the newspaper and said that if I see any Fulani headsmen in my land destroying people's crop, I'm going to lock them up, I will arrest them, or I'm going to kill them? Or to say, I am banning any open grazing in my territory, just like Taraba State did the other, or is it Taraba or Zamfara State? They did the other day, sign a bill banning open grazing. Have you done that? You have not. I know quite all right you have not. Okay, all the people that they have killed, macheted to the death, and used AK-47 to rampage and kill, those raped and disgraced in your own land. Mazi Obi of Onitsha, my question, have you ever one day go to newspaper, they publish here, say, Nande Fulani headsmen na achọkwa m ihu no na state m, achọkwa m ihu ka unu destroy le crop ụmụaka m ọ ndị nna-achị kọrọ n'ubi ha. I know you are afraid of if you say it, DSS will come and question you and arrest you. But you have the guts and the boldness to say that you will arrest Nnamdi Kanu. That is number one question. The number two question, Obi Onitsha, is that what have you to do with the election? Are you the governor of the state? No. Oburune with the governor of the state, number two question. Number three question, Obi of Onitsha, have Nnamdi Kanu said, or have he put in a yoke odo n'ukwu mmadụ or n'onu ke ha somewhere said that unu aga atu vote na onye ọwụna chọrọ ịga to vote mkpụghachi ya azụ? Have Nnamdi said that he's going to kill anybody that will vote on that very day?
Nnamdi is talking to his followers. Nnamdi is talking to people who want to hear the voice of righteousness. He is talking to the people who want to hear the voice of equity. He is talking to people who want to hear the voice of equality. He is talking to the people who have the ear to hear the voice of non-marginalization and justice. That's what he's talking about. Nnamdi said, my group, my people, and all the people that we are still evangelizing to, if you want justice, do not vote. Nnamdi Kanu have not said that he's going to carry AK-47 like a Fulani herdsmen or Boko Haram to stand on the street and start shooting people and say that they should not vote. But what he's saying is that, my followers and their new converts, if you know that you want me to fight for your right and defend for your equity, you must not vote. Why is it a concern to you, Obi of Onitsha? Obi of Onitsha, well, I know it. I have been saying it. I made videos some time ago. They give you people, monarchs, 1 million every month. And 500,000 on top of it for fuel filling tank of your fuel. Not only that, widows and widowers, they will go and farm in the farm. The one that the Fulani herdsmen remain, they will carry pounded yam, carry cassava, carry yam, carry coconut yam and everything, and the cocoa yam and the coconut. They put one chicken, one okoko on top of it as a king, as a monarch. Unu salutu. Unu salutu unu agana ekperi ụmụ nwanyị ajadi ndị di ha na-anọzighi. Ndị mmadụ na-anwụ. People are dying left and right. You don't care. You carry one long red cap and put in the head and go to the furniture man to carve one executive chair for you as a monarch. And you put some people up by the side, left and right, that will be fanning you. But Fulani headman is coming to arrest your people and kill your people. Obi of Onitsha will enter into his wife's bedroom and lock himself under the bed. But Nnamdi Kanu are not coming to defend the poor people. You are not the governor. You are a traditional ruler that's supposed to be protecting, even aligning yourself with Nnamdi Kanu, that this government na hate it to go too much. Mana, because of that 1.5 million anu every month unu na-eji amachi akpa, and every year afọ were SVU kpoege na-echenjire gị ụgbọ nwanna anyị na-eyi agbara white ma ndị red ma ndị gị na-ebu aka awụjusi ahụ gị niile. Ịchọzighị ịma na ụmụaka na-anwụ anwụ. Ịchọzighị ịma na ndị okenye na a na-ata afụfụ. Obi of Onitsha, ihe m na-ajụ gị wụ, kedu ihe jikọtara gị wụ na election and politics? Ọkwa traditional ruler ka ịwụ? Ego a unu na-eri di ngari a niile unu na-eri, kedu ebe unu ga-eji aga? Obi of Onitsha, achọrọ m ka ime ka ị mara na ụmụaka youth iwe na-ewezi ha. The youth are angry. Even if your heart, the cap, okpu ikpu n'isi, togidego toruo n'elu the throne of God. Children are not looking at that anymore. Ihe ha na-achọwu onye na-agwazi ha eziokwu, maka na unu emego ha atụ agha too much. Inwekwara otu nsi na-emego adreesị Obi of Onitsha, ha si Royal Highness na-akwa gị ugwu, mana ndụmọdụ ka nna adụgo. Ọsabedebe nwanna anyị nwoke si na irudu mma adịkwana gị ka ekpoo ya ntọ. Irudu mma ọ dịghị ka ekpoo ya ntọ. And ọ bụrụ na okenye kpoo onwe ya n'ala, ụmụaka na ụmụ nwanyị arịa ya enu. Obi of Onitsha, ihe ị kwesịrị defend the poor people. Ị kwesịrị support Nnamdi Kanu. Ime ihe na-ewe m iwe nji na-eme vidio. Ị nwere ike ịfụta na Nigeria na otu dị na-asị Obi of Onitsha eze, say that na ya state or na ya territory na any Fulani herdsman enwetara na aga akpọchi ya. Ị nwere ike ịpụta kwuo ya. DSS awang immediately kpụrụgo bilie. Obi of Onitsha, ka njukene gị,
onye isi ala anyị agaraga seletie ndị ugwu seletie ndị mgbada ndị Yoruba na ndị Hausa wuru ndị o jiri wee nyecha position everywhere. Onwegwe mbọchị ịfụtara dee na newspaper na ihe a ozukwa ka eme ozukwa ka akara ka na-eme na ya wunji ekwem n'aka na ọ gafekwele nke aka n'ọzọ njide ka ọwụ. Obi of Onitsha, you cannot say it. You are afraid of Hausa. You are afraid of DSS. But you are not afraid of Nnamdi Kanu. Achọrọ m ime ka ị mara that na Nnamdi Kanu ịfụta gụnwa wa Obi of Onitsha na-afụta Nnamdi Kanu fụta edotu unu si ka amara ndị mmadụ ga-asoro n'azụ gawa na ijiji a ga-efefe ebe ị nọ nke oke ga-eji agbafe ebe ị nọ. Kwara onwe gị ugwu maazị, kwara onwe gị ugwu. Kedu ihe ị ga-eji pụta na-agwa Nnamdi Kanu na a ga-emegharị arrest? Ndị Hausa na-ekwu na a na-emegharị arrest, Yoruba na-ekwu na a na-emegharị arrest, gị nwakwa na-apụtakwa na-ekwu na ya na-emegharị arrest. Ajụjụ ọzọ m na-ajụkwa gị before because ihe a wụ short video. Maazị, Nnamdi Kanu nwere ndị ọkpụrụ ụdọ n'onu or n'ukwu? Did he put yoke on anybody's neck or the West say that he must not vote? No, he didn't. But he's telling his followers, if you trust me that I am going to get you your freedom, do not vote. Why is it a headache to you? Kiriyo ji awagisi Obi of Onitsha. Well, agwagwo m ndị Igbo na ndị Biafra na ihe o ji awagisi with interest. Interest of 1.5 million a na-enye unu every month. Interest of ocheeze ahụ unu nwere ebe ahụ na ọkụkọ na ewu ụmụ ururu ihe unu na-aga anakọsị ndị agadi nwaanyị na ndị mgbenye were na-ashine. Ọ ihe na-achị protect maazị, ọ ihe na-achị protect. If not, otu anyị si agbachi nkịtị Nigerian government na-eme ihe niile. Okay, ka njukene gị Obi of Onitsha. Ị ma na o nwere nwoke a na-akpọ Edi Bongos n'ụwa arụrụ moto apịachi ya napịa license. Ị ma na enwere Izog motos apịachi ya napịa license. Ị ma na enwere Nsukka cement apịachi ha. And many people. Obi of Onitsha one na one ka ịpụtagoro challenge Nigerian government say why are you doing it in this way? Are we not saying that we are one? Obi of Onitsha, you cannot say it. You see, cowardiceness is foolishness to call. A man who is Obi nze n'ọzọ onye na-aga agha echichi chiri ugwu na-aga agha ịnọrọ n'ihu like Goliath ndị mmadụ na-esogo n'azụ. Mana echichi unu chiri wu echichi na-akọ ndị poor people, ụmụ agadi nwaanyị, ndị mgbenye a na-atụ ụtụ n'isi unu na-atụrụ unu ụtụ. Anyị nwekwara n'akwụkwọ ndekọ Obi of Onitsha, anyị nwekwara n'akwụkwọ ndekọ mmiri a na-eru n'eluigwe, mmiri a na-eru ọ ga-amakwa n'onye ukwu. Soludo ekwugwu ya na mmiri na-eru ọ ga-agba onye ukwu ma onye nta. Enwekwara n'akwụkwọ ndekọ Obi of Onitsha. O nwere oge ga-eru onu bịa ka m kwuo ya ekwuo ka o doo oge anya Obi of Onitsha. Ihe unu na-eme mmegheri ka unu na-emegheri. Ọkwa ịhụrụ Hausa ma kpọrọ referendum ma UN oburu egbe bịa steshọn Hausa abatagwo be anyị. Elichala ha mkpọna na ha lichaa egbe ha everywhere. Obi Onitsha, I don't think na enwere even 1,000 people line up in idotere na-eche gị nche as Obi ndị mere equipped as traditional guide ndị ga na-guide gị ndị ga-alụ ọgụ. I don't think ị nwere ya because unu erichagwo ọnụ. Ngari egbugu unu. Go and look David in the Bible. Agha bịakwute ya nyanwa ga-ebu ụzọ gawa agha. Ndị ndu ya na-esozi ya. Mana unu niile monarch niile nwere na even na my own town everywhere in Nigeria ma mebe si fụta a na-egbu ụmụ unu agaghị ekwu okwu. A na-erepụ nwaanyị unu anaghị ekwu okwu. Ụmụ unu na-agbafusi na be unu na-aga mba na-aga arụ ụlọ elu na-arụ ụlọ ala na-arụ skyscraper. Onwe nke unu mepere ọnụ sị ha ụmụaka unu gbanatawa unu bịa unu arụzụ na ọdịla all few days a ka ibidoro kwuo okwu because na Nnamdi Kanu ebidogwo tiwe ndị mmadụ brand n'isi.
Fụtazie gwawazi ya ndị Igbo na after bịa. But ebe ka ị nọ before. Nna agwa gị na eze monarch Obi onye ọchịagha ka ọwụ. Mana unu nwa ọchịagha wụ n'okpuru bed ụmụ nwaanyị. Okpuru bed ụmụ nwaanyị isi mkpe ebe ahụ unu na-achị agha. Piom 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 n'ụlọ ndị agadi nwaanyị n'abalị. Ebe ahụ ka monarch unu nọ. Nwanna Maazị kwara onwe gị ugwu wefu aka nwere efe mgbe ọ na-aghọba aka mmadụ. Nnamdi Kanu na-edu anyị. Nnamdi Kanu na-ekwu ihe ndị na-atọ ntị anyị ụtọ, na-atọ obi anyị ụtọ. Nnamdi Kanu jiri onwe ya gatiri ekwensu n'aka si ekwensu ya gbuo ya, mana ka ndị be ya nwere onwe ya. Obi of Onitsha, you cannot do it. So laba n'ụlọ gaa duo onwe gị ndụmọdụ. Gaa duo onwe gị ndụmọdụ. Onye na-asọpọtụ na ọkwa onye jiri egbe. Ọgbagbughị ndị Fulani herdsmen. Ọgbagbube ofu mkpụrụ, omebe nke o mere arrest. Mana ọgbagbuola ha many Biafrans. Obi of Onitsha, ọbara dịkwa n'unu n'aka. Ọbara dị gị n'aka because onye ọwụna na-asọpọtụ onye ihe ọjọọ wụ onye ihe ọjọọ ka ọwụ. Onye ọwụna na-azụ ihe ezuru n'oshi wụ onye oshi ka ọwụ. Onye ọwụna ị hụrụ ebe ọwụna bute ka erie mana izubeghị mana ị na-anata ndị zutere ezute. Nwanna iwe onye oshi. Otu ahụ ka ọ dị. Onye ọwụna hụrụ ihe ọjọọ kpọọ ya ihe ọjọọ, ọ dị ya n'ime mmụọ that na gị jụ ihe ọjọọ enye gị rie gị jụ. Na ụmụ m na-ata afụfụ. Unu anaghị achịta ọfụma na this government. Look at Peter Obi, ọkwa gọvanọ ka ọwụ. O soro gbagbuo ndị Mosop, gbagbuo ụmụ Biafra. Mana ugbu a ya nwa na-afụtazi na-emezi kampen na-agwazi ndị Naijiria na gọọmenti ha efelugwo ha ndị ụmụ youth. Ka m gwa gị again finally, akwụkwọ ndekọ dị. Anyị na-edekọ. Mgbe ọgụ a ga-abata, unu aga agbapụ ya. Ana m ekwu from A to Z. From time to time, you cannot run away. People knows you. If you are a monarch, ị na-arụ ọrụ ọma na buy, people knows. Any contribution ị na-eme na this struggle, people knows. Oge ga-abịa, a ga-agbabe gị ọkụ. You cannot be answer a king, you can't go to war. A king must go to war. That's why you are a king. Jesus is saying, what type of gift can a man give to his friend? That a man lay down his life for his friend, that is the best gift. And that's why you are a monarch. And that's why you are a king. But you are not doing it. But you are stamping on the poor people. Eating and putting agbada from time to time. Refreshing and having new SVU every year. And you are supporting injustice. Please, if you will watch this video finish, this video is for Obi of Onitsha. Obi of Onitsha. Make sure that you people pass this message, share it to every corner, nook and corners of the Facebook, to make sure that this message reach to Obi of Onitsha. Ka ha mara that na okwu ọwụ na ha na-azọ, anyị na-edekọ, anyị na-agbakọ. Mbọchị nta achụwa ya n'Owere nchi. God bless Biafra. Let us continue. May God Almighty sustain and keep us and protect our leader, Nnamdi Kanu. I, Evangelist Barnabas Ago, Evangelist B for short. I support no election. Why? We have mobbing under customary government, which I belong to. Man, I don't agree with that election. They are killing your people, you close your mouth. They are killing your people, you are feeling form, going to court. They are killing your people, you have not gathered evidence to present to United Nations, say that they are killing my people. So you want, before we vote you into power, the people that you want to go and protect, they have already, Fulani men have already killed them, finish. Foolishness. As an ebuzo zotana, before Shawaji and Akonyanana.
restructuring throw igwe away. Or vote ga-account. Mobbing can na ajụjụ believe human right and the UPP Ichekwaso Kori. Let us stop wasting time. I nwere uche ka I support ihe Nnamdi Kanu name. Abụgo na ịchọghị support ka ndị Awụsa na ndị ofe mara. Nwanna unu na-akpa n'azụ, unu na-enwe meeting. Unu na-enwe meeting. Ihe aka na agwụkwọ John Ezenwodo, o nwekwara opportunity but ọ na-emiss that opportunity. Na-akpụgharị onwe ya n'ala. Na-eme ka ụmụaka na-akparịgharịa. Ọ bụrụ na ị ga na Nnamdi Kanu na-akpa n'azụ nna aka nna aga ebe etu abete lekwe ihe anyị na target unu eme agree lekwe ihe wu target anyị n'afọ kwa ọkụ ị n'afọ ka mụ na-agakwa dịsi wa wee pụta gị bịa mee ya oppose na public gagharịwa ndị Hausa ebe ahụ ka ikpuru onwe gị n'ala nwanna ebe ahụ ka igburu onwe gị final ị gara na-arịọ ndị Hausa si ekwela ka ndị Igbo la. I know the reason why ji na-arịọ ha because interest ụlọ niile unu wuchara iwuru ụlọ na Abuja wuo na Lagos wuo na Kaduna wuo na Zamfara wuo na Gombe unu egwusachichala everywhere unu na-achọzi ka unu were ezie ndụ anyị were chụọ aja were protect unu Chukwu ama nkwe ọwụrụ ọgwụ na ya tụkwa unu John Nwodo gị nwa ka nna akwụkwọ nke ahụ ọwụrụ ọgwụ na ụlọ ahụ ya rụrụ n'ugwu Asa na ya ka ị ga-eji kee anyị agbụ ka anyị nọrọ n'ala Egypt Chineke nna ama nkwe ikuku na-eku mana ikuku a na-ekunu ihe ọwụ na onye metara ọ ga-adịrị chere ya. Asị m ugbu a ka ụtụtụ ka anyị mitie nwanne anyị nwoke unu na ya kpaa ọfụma aplanụcha ya kwadocha ya ọfụma but unu ekweregwe reach agreement dee ya ede nekwe ihe anyị ga na-eme m ga na-ekwu ebe a gụnwa na-ekwu ebe a otu ekwesịrị ime were otu obi bet ọ bụrụ ma gị nwee pụta bịa na-ere anyị na public ya ihe ị na-ere anyị ama nkwe akpekwenegị m ya mere asị riadụ onye nwere uche ya rie adụdụ onwe ya ebe a ka m ga-akwụsị okwu a but message today wụ for Obi of Onitsha onye si that na Nnamdi Kanu stop election na ga-eme arrest biko ụmụnna igecha share ya this message ka o ruo Obi of Onitsha ntị ka ọ mara that na ọ na-akpọ onwe ya n'ala Ọsadebe si na iru dị mma ekwesịghị ka ekpo ya ntụ. God bless Biafra. God bless ndị Igbo. God bless all the freedom fighters in Jesus' name.